So, hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another problem of GFG POTD, that is our expresses sum of powers of natural numbers. So, in this particular question, we have given two numbers, specifically n and x. N is our target number, okay, and x is the power which I can use on unique natural numbers to obtain my target number. Let us try to understand this particular question from this given example, that is n equals to 10 and x equals to 2. Okay. Now what I'm here observing is we have the target number 10 and the power which I can use is 2. Now 10 can be expressed as sum of 1 square plus 3 square. Okay, sum of 1 square and 3 square. So our output will be 1, because the total possibility or the total number of ways to get the target number n equals to 10 is only 1. Now in this particular case, n equals to 100, and the highest power which I'm highest or only power I'm going to use is 2. So I'll be getting it by using 10 square or in these two remaining methods. So the total number of ways are 3. Now we have done the similar type of question many times while using recursion only, है ना? Actually, I'm getting a call. Let me just. I'm sorry. Okay. Now we have done this particular type of question many times. So how we are going to solve this here? First of all, we need to understand that we have to look forward to the numbers to which we are going to use, or the one which we are not going to use. How we are going to find that out? Let us take the example of the first given sample test case, that is R 10. Now if I look 10 carefully, either I can minus 1 square from it, or I'm going not going to minus anything from it. If I minus 1 square from it, okay, so it will become 9. And else if I do not subtract anything from it, it will become 10 only. Okay. Similar thing I can do with 9. Okay. uh, in this case, I'm not going to minus 1 square because I'm one step ahead. I'm going to minus, because in this case we are going to use recursion, so I'm going to minus 2 square in this particular case. Either I'm going to minus 2 square, that is 4, from the 9, it will become 5, or I'm going to minus nothing from it. Okay. Now for this particular 10, either I'm going to minus 2 square, it will become 6, or I'm going to minus nothing from it become 10. Now for this 5 only, either I'm going to minus 3 square, that is our 6, तो it will become minus 1. तो हमें यहाँ भी ध्यान देना है कि वो जीरो से छोटा ना हो जाए नंबर, तो ये केस तो हम ले नहीं सकते हैं. खैर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ओके. एंड एल्स वी आर गोइंग टू माइनस नथिंग फ्रॉम इट. नाउ either I can minus 3 square from 9, that is it becomes 0, 9 minus 0, or else I'm going to carry on the 9. Hana? Now observe carefully, the 9 has become 0. From which path? 10 to 9 we have subtracted 1 square, and from 9 to 0 we have subtracted 3 square. So if you look carefully for this particular case, 10 is obtained by 1 square and 3 square. Okay. तो हमें हमारा आंसर मिल गया. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस. आप कहेंगे कि जो ये 9 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, द नंबर्स फ्रॉम विच वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग, लाइक द 10, लाइक द 9. ठीक है, 10 is remaining 10 on the right side, है ना? So how we are going to manipulate it? I'll be helping with you with the base case, but first let us write some code here, as it is my way of explaining code along with the explanation. Okay. Now along with the approach, now how we are going to attempt it? Let us first make a answer variable, okay, in which I'm going to store all my answers, all my number of possible ways to obtain the target in. Okay. And I'm going to call my call my help function, or let us for now call it solve function. In this, I'm going to pass parameters n, x, and index from which it is starting. The numbers, the first it is going to subtract 1 square, then 2 square, then 3 square. So I'm going sending it 1, and lastly I'm going to send an answer. uh, and at the end I'm going to return answer. My throat is not good. Okay. Now in this solve function, okay, I have taken n, I have taken x,
and I'm going to name this one as my num, which is I'm going to subtract from the numbers targets. Okay, and I'm going to take answer variable but as a reference variable, because the changes reflected in the solve but in this answer variable and this particular solve function are going to be reflected also in our number of ways function. Okay, those who knows the difference between call by value and call by reference, कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, भाई सब हर जगह तो पूछ लिया जाता है ये, तो रट गया ये, है ना? कितनों को रट गया है, ठीक है, मुझे तो रट गया है। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब ध्यान से सुनो, वो बेस केस हमें देखना था ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेस केस तो था कि अगर हमारा n जीरो हो गया, ठीक है, हमने देखा था ना उस केस में पर्टिकुलरली 9 बिकम जीरो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें पता चल गया कि हमें हमारा एक पाथ मिल गया, तो पाथ मिल गया तो वी आर गोइंग टू ऐड आंसर प्लस प्लस, एंड here it is mentioned also that we have to take care of 10 to the power 9 plus 7 modulus, because the number can be greater than 10 to the power 9 plus 7. For this I'm going to create a mod, okay, global variable, and 10 to the power 10 to the power what, 10 to the power 9 plus 7, so it is written as 10e9 plus 7. I hope all of you know that. जिन्हें नहीं पता है उन्हें आज पता चल गया, okay, thanks to me. And I'm going to write this, okay. I have taken mod of the answer and simply I'm going to return. That's it. This is it for our base case. Now if the num which I have got from it, which I'm going to subtract from the numbers, if is greater than n, okay, or is less than r 0, okay. I've seen the we have seen the case of 5. 5 में से 3 स्क्वायर माइनस किया था, तो इट हैज बिकम -1, जो कि हमारा एक वैलिड केस नहीं था, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी आर गोइंग टू रिटर्न, दैट्स इट, ठीक है. नाउ we are going to make a temp variable. For this we are going to calculate our num raised to the power x, ठीक है. इसकी चिंता नहीं करनी है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई होगी, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव मेंशन्ड देन दैट the where are constraints that the value of x is only from 1 to 5, तो इतना छोटा मोटा भाई संभाल लेगा, ओके. देन हमने वी हैव कैलकुलेटेड द पावर ऑफ num raised to the power x, है ना. We have calculated the power of x, okay. Now there are two particular cases. Either I'm going to take that number, means 1 square has to be subtracted from 10, okay, or 2 square has to be subtracted from 9, or 3 square has to be subtracted from 5, है ना. The graph I have created in the starting, you can create it using pen pencil and write my -1 square, then -2 square, then -3 square. So if I have taken that thing in consideration, then what I'm going to do is the power I have calculated here, I'm going to minus it, so n minus 10, okay, and all things are as it is. But I need to increase one, because we have seen that in the upcoming recursion calls I have increased the value of this num from 1 square to 2 square, from to 3 square subtraction, okay, and answer will be as it is. Now there is another case in which I'm not going to minus anything from this particular answer, so it will be as it is, n x num plus 1 again, okay, and my answer. Okay, so this is my overall recursion code which I have written here. Let us compile and run it. I know it has a very high time complexity and it is not going to be submitted or accepted, but for now it is capable of running the sample test cases. Okay, now if I submit it, it should have it is going to give us a TLE, है ना. TLE की फुल फॉर्म हम खुद बना लेते हैं. तूने आप बना सकते हो कुछ भी, देखो दे दिया, है ना. टू लेट इतना, ये भी हो सकता है ना. मतलब काफी स्लो था हमारा कोड. अरे मैं देखा नहीं, दिखाया भी नहीं ढंग से. चलो देख ले, जिन्होंने देख लिया उन्होंने देख लिया, है ना. सो तो ये इसने हमें टीली दे दिया. उसने कहा कि भाई साहब आपसे ना हो पाएगा. हमने कहा हमसे ही होगा, ठीक है. बट फॉर नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए. जब हमें रिकर्जन में टीएलई मारता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम ऑप्टिमाइज अप्रोच ढूंढते हैं. कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हम रिकर्जन में टीएलई मारता है तो हम फॉर लूप्स लगा लेते हैं. मैंने कहा हाँ लगा सकते हो, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मुझे सूझ रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे डीपी यूज कर सकते हैं.
ओह, मैंने क्यों वो किया? हाँ, यही यही इसी को मॉडिफाई करेंगे ताकि आपको पता रहे। नाउ हमें ना इस यहीं पे बात करते हैं, थोड़ी सी जूम इन करके बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डीपी का यूज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज अ वेक्टर डीपी, ठीक है, which is going to be a 2D vector, okay, for now, and its name will be let's name it as dp, okay, and it is having a size of n plus 1, as we have seen that the dp in all the dp series है ना, जितनी भी आपने कहीं से भी लगाई हो dp, तो आपको पता होगा कि हमेशा हम n plus 1 का बनाते हैं, क्योंकि dp में जनरली हम 1 बेस इंडेक्सिंग मान के चलते हैं। और मैं सभी को अभी के लिए इनिशियलाइज करूंगा वेक्टर ऑफ इंट, हमारा n plus 1 अगेन साइज रहेगा, और सभी को इनिशियलाइज करेंगे हम -1 से। सो दिस इज आवर डीपी वेक्टर, एंड इन दिस पर्टिकुलर सॉल्व, ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंड माई डीपी हियर, ठीक है। एन ऐसे ही रहेगा, एक्स विल बी लाइक दिस, एंड इट विल बी returning us integer value, so no need to call answer or anything, return anything. The thing which I'm getting from the solve function will be returned as it is from the num of base functions. Okay, function. Okay, so no more it will be a void function. It will be a integer type function, and it is not answer. It is going to be okay. It is going to be 2D. कितना गंदा control हो गया मेरा trackpad पे. Okay, it is going to be a vector. ठीक है, vector of int, and again type pass call by value, those who knows, ठीक है। ठीक है, now our base case is correct if n is double equals to 0, ठीक है। but what we need to return is no need to add any answer, ठीक है, no need to check answer modulo mod, so I'm going to erase it, and if it is returning any integer, I'm going to return 1, because it has added 1 now if num is greater than n, तो it is surpassing our condition, हमारी condition पास ही नहीं होगी इसमें, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न करेंगे, सिंपल। now again we have calculated what our temp power num x। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे, ठीक है। मैं इसको अब ढंग से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा। नाउ थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हमारा जो डीपी, द वैल्यू ऑफ आर डीपी एन, एंड जो हमारा नम है, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैक पैड, ओके। नाउ इफ आई लुक केयरफुली, जो हमारा डीपी ऑफ एन और हमारा नम जो हमें नंबर मिल रहा है, ठीक है, वो, ठीक है, हमारा -1 के बराबर नहीं होता, मतलब उसमें ऑलरेडी देर इज अ वैल्यू प्रेजेंट इन द डीपी एरे at this particular place n num, ठीक है। so it means we have calculated it for already memoization, है ना। so what I'm going to return is, I'm going to, okay, हमें हमारे पास पहले से वैल्यू पड़ी, I'm going to return n num, that's it, ठीक है। it is easy। now नेक्स्ट हमने टेम्प कैलकुलेट किया था, सिंपली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट टेम्प अगेन, विच इज आर नम रेज टू द पावर एक्स, ओके। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आई हैव टू, मान लो वी हैव नॉट कैलकुलेटेड डीपी एन ऑफ नम, सो व्हाट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हियर इज डीपी एन ऑफ नम, है ना। that is how we are going to calculate it is, first two cases are there, either I'm going to calculate take it, or else I'm not going to take it, so I'm adding both the cases, means help of n minus temp comma x comma num plus 1 comma dp, this time it is taking dp plus help of what, n comma, ठीक है, x comma, ठीक है, num plus 1 comma dp। now this is my condition। now I have to take care of that mod wali thing, so it will be like this only, mod, okay। so this is our thing that I have calculated dp of n num comma num, I'm going to return it from here only। this is my dynamic programming code, dp code with memoization. Let us see whether it is running fine or not. If it is not, then I need to do some other changes, okay।
It is mentioning us that warning overflow in implicit constant conversion. Uh, what is happening here? Mhm. We have calculated help. We are returning help n minus temp, comma x num plus 1, comma dp. And from here we are n x num plus 1 dp percentage mod, and we are returning it. Okay, simply no issues with that thing. And we have assigned this value to dp num, and all the things are correct to me. Seems fine to me that I have calculated int mod any 9 plus 7, and simply it should be okay. So let it be. And again it is showing us error that help was not declared. Okay, हमने कहा कि हेल्प तो था ही नहीं भाई, हमने कहा सॉल्व था. सो सैड टू नो दैट कि हम फंक्शन का नाम ही गलत लिख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों गलत लिख रहा हूँ. ठीक है, जनरली मैं हेल्प हेल्प करता रहता हूँ ना, हेल्पिंग फंक्शंस बोलते हैं हम इनको. तो इसीलिए हमने हेल्प वहाँ पे लिख दिया था. तो तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी. फिर आगे का गाना सुना है आपने? कोई बात नहीं, नहीं सुना तो ठीक है. फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में. बाय बाय, टेक केयर, गर्म पानी पिए, हेल्थ का ध्यान रखें, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लें. ठीक है, अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं अपने बड़े लोगों से पूछूंगा, फिर वो बड़े लोग मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर.